Hello everyone, welcome to goclasses. I am Pragati Yadav. I have joined IISc Bangalore MTech Computer Science this year, and my rank in GATE CS was 285 and DA it was 596. I have graduated in 2025 and I have been preparing for GATE for the last 1 year with a full-time job. All right, now my expectation from this session would be everyone who has joined, I would like for all of you to ask at least one question so we can make the most of our valuable time, right? What you can do is raise your hand, and whatever doubt, confusion, or anything you want to share about your preparation journey, you can raise your hands and I will unmute you one after the other. Okay. Hi हेलो Santosh. मैम। मैम Yes, मेरा hi आवाज़ आ Santosh. रहा है? हाँ संतोष. मैम मैंने अभी अभी कोर्स ज्वाइन किया है और मेरा वैकेशन Okay. चालू है अभी। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं लेक्चर देख पाऊँ, फिर भी मैं सिर्फ 4 आवर्स के लेक्चर देख पा रहा हूँ। लेक्चर मतलब पूरा दिन फ्री हूँ मैं तो भी। सो कैसे कंसिस्टेंटली बैठूँ मैं? आप अभी क्या कर रहे हो, लाइक कॉलेज मेरा और? अभी मेरा हाँ. 1 मंथ का वैकेशन चालू है और मैं अभी 4th ईयर में हूँ। कॉलेज 1 मंथ बाद से है। ओके. ऑल राइट. Fourth year. Okay. So, all right. तो आपको you want to know that how you should move forward now with your lectures and everything. नो मैम, नॉट लाइक दैट मैम। आई एम आस्किंग, मैं पूरा दिन फ्री हूँ तो भी मैं सिर्फ हाँ. 4 आवर्स का लेक्चर देख पा रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि 8 आवर्स का देखूँ, फिर भी 4 आवर्स का देख पा रहा हूँ। लाइक बीच बीच में हॉप कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से। तो कैसे फिक्स करूँ? हॉप कर रहे हो एज इन लाइक ब्रेक ले रहे हो या फिर उस सेंस ब्रेक ले में? रहा हूँ कभी। हाँ, कभी खाने खाने चला जा रहा हूँ, फिर हाँ. भी सिर्फ 4 आवर्स का लेक्चर देख पा रहा हूँ। तो कैसे इस टाइम को इंक्रीज करूँ? देखो, इसके लिए तो सजेशन वुड बी, फर्स्टली जो मैंने फेस किया था, आई थिंक द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन जो हमारा होता है दैट इज फोन, राइट? तो आई अज्यूम कि वो आपका भी होगा बिकॉज फोन से व्हाट आई हैव फेल्ट कि सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है व्हेन वी आर ऑन आवर फोन्स। तो आपको लाइक फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपना फोन लाइक इट्स नॉट इवन कि कम करना है, आप अपना फोन यूज करना बिल्कुल बंद कर दो। एंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड संतोष कि हमारे पास टाइम काफी लाइक आई ये नहीं बोलूंगी कि कम है, बट हमारे पास जस्ट सफिशिएंट टाइम है। अगर आप एक दिन भी वेस्ट करते हो तो यू विल नॉट नो कि कब एग्जाम आ भी जाएगा, इट विल बी जनवरी और आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ होगा। स्पेशली अभी 1 मंथ के बाद आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, तो अभी अगर आप इतना कम टाइम दोगे देन कॉलेज स्टार्ट होने के बाद तो आपको एक फ्लो बनाने में और डिफिकल्टी आएगी। अभी आपने जस्ट कोर्स ज्वाइन किया है एंड आपका अगर 1 मंथ का ब्रेक है, सेमेस्टर ब्रेक, तो इस टाइम पे अगर आप प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करते हो, आई वुड से कि आपको दिन में 10 से 12 घंटे तो पढ़ना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है? आप फर्स्ट टाइम गेट की प्रेपरेशन कर रहे हो? यस मैम। हाँ, तो डेफिनेटली आपको दिन में 10 से 12 घंटे देने ही पड़ेंगे। उसके लिए लाइक देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो पहले तो आप एक चीज समझो कि आप गेट सीरियसली दे रहे हो कि नहीं, आपको खुद से पूछना है। एंड इफ दे रहे हो तो आप एक ही तरीका है दैट आपको टाइम देना पड़ेगा। लाइक जो भी मुझे जितने भी लोग लिंक्डइन पे भी रीच आउट करते हैं फॉर सजेशंस और एनीथिंग, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट यू हैव टू स्टडी, राइट? और मतलब 10 से 12 घंटे तो नॉन नेगोशिएबल है, और आप अभी इतना पढ़ोगे आप तो आपका 1 महीने में अच्छा फ्लो बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा देन ऑटोमेटिकली आप एक बार उस रूटीन में रहोगे, देन उसके अंदर आपका मेंटेन ही रहेगा। तो गेट में सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी, राइट? सब लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है दैट सिलेबस इतना ज्यादा टफ नहीं है। लाइक इफ आप लेक्चर्स देखोगे और पीवाईक्यूज करोगे तो चीजें समझना इज इजी, इट्स नॉट लाइक कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है इसमें। बट द ओनली थिंग इज कि सिलेबस लेंदी है और टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। तो एक बार अगर आपने फ्लो ब्रेक कर दिया और आपका 1 वीक का भी गैप हुआ तो उससे आपको बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो आप तो बिगिनिंग ही कर रहे हो, तो इसमें आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 10-12 घंटे एटलीस्ट पढ़ो, उससे ज्यादा आप जितना भी कर सकते हो। लाइक लास्ट ईयर जब मेरी जॉब चल रही थी तो मैंने जब मेरी प्लेसमेंट जून एंड में हो गई थी और ज्वाइनिंग अगस्त 1 से थी, तो मैंने वो 1 मंथ में ही गेट की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने सीओए और डीबीएमएस उठाया था और मेरा टारगेट था कि 1 मंथ में मैं दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ। तो जो मेरा 1 मंथ था उसमें मैंने दिन रात अगर आप पढ़ाई करोगे उसके बाद ही फिर जब कॉलेज शुरू हो जाएगा और आप बिजी होगे तो आप वो फ्लो मेंटेन कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर, आई वुड से संतोष, दैट यू हैव टू गिव
एटलीस्ट 10 hours a day towards studying, कंसिडरिंग कि आप ड्रॉपर नहीं हो और आगे आपको पूरा पूरा दिन नहीं मिलेगा, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी आएंगे, तब भी थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू, जस्ट अ सेकेंड, दैट यू हैव टू गिव टाइम। तो इसके लिए आप डिस्ट्रैक्शंस हटाने के लिए आप फोन यूज करना बिल्कुल बंद कर दो। लाइक फॉर मी इट वाज वेरी क्लियर, जब स्टार्टिंग में मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा था तो मैंने उसी टाइम नोटिस कर लिया था कि मेरा टाइम इस वजह से वेस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप ब्रेक में आधे घंटे भी फोन देखते हो ना, तो दैट मतलब आपकी रिटेंशन पावर और आपकी एनर्जी और वो आपको ड्रेन कर लेता है और एग्जॉस्टेड बना देता है, दैट्स अ फैक्ट। तो आप उस चीज को बिल्कुल हटा दो, और आपका रूटीन, आई वुड सजेस्ट कि इफ यू हैव टू फॉलो रूटीन, तो वो होना चाहिए कि आप सुबह उठ रहे हो एंड आप उठते ही पढ़ने बैठ जाओ, लाइक आफ्टर योर मॉर्निंग रूटीन जस्ट सिट टू स्टडी, एंड उसके बाद पूरा दिन आपको पढ़ना ही है बस। आप अगर ब्रेक लेना है तो दैट शुड बी ओनली इफ यू वांट टू टेक अ नैप, क्योंकि रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, और इफ यू हैव टू ईट फूड, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और इफ यू हैव टू टेक अ प्रोडक्टिव ब्रेक इन द सेंस कि यू वेदर यू आर टेकिंग अ नैप और यू आर गोइंग आउट टू प्ले एनी स्पोर्ट ऑफ योर्स, राइट? अगर आप टीटी खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, आप उसके लिए 1 hour निकाल सकते हो, आप वॉक करने के लिए 1 hour निकाल सकते हो, बट आप फोन पे या फिर फालतू ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए आधा घंटा या 15 मिनट्स भी आपको नहीं देने हैं। तो जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। फोन तो कट ऑफ कर दो, लाइक हाफ एन आवर भी मत रखो अपने पूरे दिन में फोन के लिए, एंड आई गेस वो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसके बाद यू वोंट हैव एनीथिंग टू वेस्ट टाइम ऑन। और मैम मैं एक्चुअली जिम भी जाता हूँ, तो जिम छोड़ दूँ क्या? क्योंकि मैं 2 आवर्स वेस्ट होता है उसकी वजह से। नहीं, उसको वेस्ट नहीं बोल सकते, लाइक इफ आप पूरे दिन, एक सेकेंड, इफ अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप सुबह उठते ही पढ़ रहे हो और आप रात तक पढ़ ही रहे हो और सिर्फ आप तब उठ रहे हो अगर आपको कोई प्रोडक्टिव ब्रेक लेना है या फिर खाना खाना है, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली वेस्ट नहीं होगा। और डेफिनेटली अगर आप दिन में पूरे टाइम भी डेस्क पे बैठे रहो तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली कम होता रहता है। तो लाइक फॉर मी आई यूज टू टेक हाफ एन आवर ब्रेक शाम को, इवन आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस। तो ऑफिस से आने के बाद मेरे पास वैसे, अगर मैं 7:30 या 8 पे वापस आ रही हूँ, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली कम टाइम है, बट स्टिल मैं आने के बाद 30 मिनट्स का ब्रेक लेती थी टू फ्रेशन अप। तो इफ यू गो टू द जिम, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्टिव रहना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट जस्ट मेक श्योर कि मे बी 2 hours ना दे के आप स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पढ़ना भी है और ये 1 month काफी क्रूशल है, बिकॉज ये आपका बिगिनिंग है, तो आपको मोमेंटम गेन करना है। तो अभी आप 1.5 hours दे दो जिम को इंस्टेड ऑफ 2 hours, बट उसके अलावा दिन में आपको कोई भी ब्रेक नहीं लेना है उससे, मतलब आधे घंटे भी फोन, टीवी या कोई स्क्रीन मत देखो। इफ यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन, इट शुड बी फॉर स्टडिंग ओनली, ये तो मतलब नॉन नेगोशिएबल है। इनफैक्ट जितने भी लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, यू शुड नॉट बी यूजिंग फोन्स एट ऑल, इट्स द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, एंड वी कांट अफोर्ड दैट फॉर समथिंग लाइक गेट प्रिपरेशन। मैम वन लास्ट डाउट कैन आई आस्क? हाँ, यस। मैम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए मैं मेन कोर्स देखूँ या फिर कॉम्पैक्ट कोर्स? मेन कोर्स है ना 250 आवर्स का है, विदाउट प्रैक्टिस, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया, और राइट। कॉम्पैक्ट कोर्स अराउंड 70 आवर्स का है। सो अगर मैं मेन कोर्स जाता हूँ तो उसमें डेप्थ मिलेगा, पर कॉम्पैक्ट कोर्स में शायद डेप्थ कम होगा, सो मैं क्या करूँ? See, it's not like that. Compact courses are complete in itself. वो पूरा खुद में complete है। आप कोई भी टॉपिक या किसी चीज पे मिस आउट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप अभी 4th ईयर में हो, तो आप यू कैन गो विद द, यू शुड इनफैक्ट गो विद द कॉम्पैक्ट कोर्स। आपका कोई भी चीज उसमें मिस आउट नहीं होगी। प्लस आप जब एक बार डिस्क्रीट मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो, उसके बाद आप भले ही कॉम्पैक्ट कोर्स से कर रहे हो, उसमें आपका सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होंगे। उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज एंड सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका रिविजन होता रहेगा और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करोगे, जो कि काफी जरूरी है। मतलब सिर्फ थ्योरी या फिर 250 आवर्स लेक्चर देखने से आप और क्वेश्चन करने का टाइम ना मिले, तो आपकी वो गेट में थोड़ी भी हेल्प नहीं करेगा, राइट? आपके मतलब मे बी आप सिर्फ गेट क्वालिफाई कर पाओगे, इवन इफ आप वो 250 आवर्स का लेक्चर देख लेते हो। तो जो कॉम्पैक्ट कोर्स है वो कंप्लीट है, और उसके साथ आपको फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का भी सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। तो आप यू कैन डेफिनेटली गो विथ कॉम्पैक्ट कोर्स विदाउट एनी कंफ्यूजन। और मैम मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है क्या प्रिपरेशन? नहीं, डेफिनेटली नॉट, ऐसा नहीं है। आपने मतलब आप सीएस से कर रहे हो बीटेक, यस मैम। तो आई एम अज्यूमिंग कुछ तो ऐसा नहीं होगा जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप बिल्कुल ब्लैंक होगे, राइट? क्वेश्चंस देखते टाइम, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम एटलीस्ट आप वर्ड से, वर्डिंग से फेमिलियर होगे। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट लेट। मैंने भी अराउंड, मैंने जून इसी मंथ में टुवर्ड्स द एंड स्टार्ट करा था, बट
ऑब्वियसली मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था, तो आई इट वाज नॉट कि मैं बिल्कुल ही न्यू है, टर्म्स मेरे लिए फेमिलियर थे। बट कीपिंग इन माइंड कि आप अभी इतना कम टाइम बिल्कुल नहीं दे सकते कि आप सिर्फ 4 या 6 घंटे पढ़ रहे हो, आपको एटलीस्ट 10 घंटे डेली पढ़ना ही है। सो आप अभी से डिसाइड कर सकते हो दैट आप अपना फोन बिल्कुल साइड हटा दोगे, एंड फ्रॉम टुमारो ऑन आप मे बी rather देन काउंटिंग योर्स कि मैं सीधा 10 घंटे पढ़ूंगा और आप टाइम करके वो 10 आवर्स कंप्लीट कर रहे हो, जस्ट कीप योर फोन अवे देन एंड मेक श्योर यू हैव नथिंग ऐसे फालतू टू डू इन योर डे, राइट? तब आपके पास उठने के बाद सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, दैट इज टू स्टडी। तो ऑटोमेटिकली जैसे आप लेक्चर्स देखोगे आपका इंटरेस्ट भी आएगा, एंड देन लाइक ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी बेसिकली, इफ आई समराइज। तो टाइम कम नहीं है, बट अभी आप एक भी दिन वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। यस, संतोष। ओके। हाय शिवम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। यस, हाय शिवम। मैम एक्चुअली मैंने ना लास्ट 1 मंथ से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने अभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट किया था। तो ओके। उसमें और मैंने अभी एक दिन पहले मतलब कल ही डीए का कोर्स लिया है। मतलब मेरी एक वो थी कि क्वेश्चन है कि अब मैंने जैसे डिस्क्रीट करा तो उसमें मेरे को मिनिमम 45 डेज लग गए। फ्री से कर रहा था मैं ओके। गो क्लासेस के। हाँ। तो 8 मंथ्स लेफ्ट है, तो मतलब 12 सब्जेक्ट अगर लेके चलते हैं तो पर पर मंथ 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। राइट। तो मैम मेरे को ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं डीए की तरफ गया, क्योंकि मैंने बीटेक में भी अपनी डीए और इसका मतलब डेटा साइंस का पढ़ा हुआ है, और मैं इससे पहले जॉब भी कर रहा था सेम स्ट्रीम में। ओके। तो हाँ। मैम मतलब आप कुछ सजेशन करेंगे कि किस मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, कोई रोड मैप या कुछ? सी, तो आप बीए टारगेट कर रहे हो? हाँ जी मैम। ओके। सो गेट डीए, वैसे तो मैं सीएस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, डीए का फॉर्म मैंने जस्ट ऐसे ही फिल कर दिया था। तो ऐसे आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर डीए, बट डीए मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, लाइक लास्ट 1 मंथ से तो मैं डीए स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले तो आप श्योर हो कि आपको डीए का देना है, सीएस का नहीं करना, राइट? यस मैम, मैम डीए का ही देना है, क्योंकि सीएसके में टाइम ज्यादा लगेगा, फिर प्रैक्टिस नहीं होगी। ओके। ठीक है, लाइक आई थिंक मोर देन टाइम इट शुड बी अबाउट इंटरेस्ट, क्योंकि तो आपका लाइक यू सेड कि आपका आपने डेटा साइंस पहले पढ़ रखा है, देन इट इज फाइन। बट अगर आप प्योरली टाइम देख के कर रहे हो, देन आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज आपका जो फ्यूचर पाथ भी होता है, लाइक अगर आपका गोल है एमटेक ज्वाइन करना या फिर पीएसयूज या वट, तो उसके कोर्स सिलेक्शन में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सीएस एंड डीए। तो प्योरली टाइम या सिलेबस देख के भी यू शुड नॉट बी चूजिंग, क्योंकि डीए इज ऑल्सो डिफरेंट इन इट सेल्फ, राइट? वो भी इन डेप्थ है, उसके अंदर भी चीजें। तो एज लॉन्ग एज आपको इंटरेस्ट है डीए में, डेफिनेटली गो फॉर इट, बट फॉर एनी वन एल्स सिर्फ टाइम देख के डोंट choose between CS and DA. Now Shivam, as per as DA is concerned, I would पहले तो टेल कि मैं CS के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट फॉर DA आई वुड से कि अगर आप स्टार्ट कर सकते हो लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी का मॉड्यूल 1 से। नाउ आई हैव हर्ड कि आप सीधा मशीन लर्निंग पे भी जाओगे तो दैट्स ओके, बट अब क्योंकि सर एमएल में भी कवर ऐसे कुछ टॉपिक आ रहा है तो कवर करा देते हैं, बट इट वुड बी बेटर अगर आप एटलीस्ट मॉड्यूल 1 देख लो, प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है? तो आप दोनों के मॉड्यूल 1 देख सकते हो, पैरेलली भी देख सकते हो, या एक के बाद एक भी कर सकते हो। बट जब आपका इन दोनों का मॉड्यूल 1 हो जाए, उसके बाद आप मशीन लर्निंग स्टार्ट कर दो, एंड उसके साथ फिर दोनों के मॉड्यूल 2 कवर कर सकते हो। तो एलए ओके प्रोबेबिलिटी और मैम। मशीन लर्निंग में ये फ्लो सकता है। उसके बाद डीबीएमएस अपने आप में इससे रिलेटेड नहीं है, तो डीबीएमएस आप अलग से स्टार्ट कर सकते हो, एआई भी आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। तो क्योंकि कोई भी चीज इट्स ऑलमोस्ट सारा कुछ बेसिक से ही स्टार्ट होता है, और कुछ अगर पहले दूसरे टॉपिक का नॉलेज चाहिए देन सर बता देते हैं। तो आई वुड से कि आप इनफैक्ट एलए प्रोबेबिलिटी कैलकुलस तीनों के मॉड्यूल 1 कर लो, क्योंकि मैंने यही करा था, पहले तीनों के मॉड्यूल 1 करके फिर मैंने मशीन लर्निंग स्टार्ट करी है।
तो ओके डेफिनेटली मैम। हाँ, तो आई वुड से कि एटलीस्ट मॉड्यूल 1 कर लेना, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगता। एंड आई वुड से कि आप लेक्चर नोट्स तो मत ही बनाना, उससे भी टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज़ जो एनोटेटेड नोट्स हैं दे आर रियली गुड। लाइक मैंने अभी एलए और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया है, एंड मैंने एक भी नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं। तो जब मैंने एलए के सारे लेक्चर्स देखे थे, तो मैं उसका जो भी, अगर मैं दिन में 4 या 5 लेक्चर्स देख रही हूँ एक बार में, तो उसके बाद मैं पीडीएफ, जैसे मैंने 5 लेक्चर्स देखे, आफ्टर आई यूज्ड टू कंप्लीट दैट, मैं वो 5 लेक्चर्स की पीडीएफ, भले ही वो 100 150 पेज 200 पेजेस की होती है, बट टाइम उसमें नहीं लगता। एंड फर्स्ट टाइम में मे बी थोड़ा सा टाइम लगे भी, तो वो रिवाइज हो जाता है, आप एक भी चीज मिस नहीं कर रहे, क्योंकि सर उसमें सारी चीजें लिखते हैं। तो आपने सारा बेसिकली लेक्चर देखने के बाद ही पीडीएफ पढ़ ली, उसके बाद जब आप कभी भी रिविजन करोगे, लाइक आई वुड से, अगर आपने एलए का, जैसे मैंने मॉड्यूल 1 देखा है, अब अगर मुझे पूरा एलए रिवाइज करना है, तो मुझे एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा रिविजन में। मैं सारे लेक्चर स्लाइड्स खोलूंगी, और अगर मैं सुबह से रात तक बैठूं, तो मैं एक दिन में एलए रिवाइज कर लूंगी, लाइक इंटायर एनोटेटेड नोट्स ऑफ ईच टॉपिक। तो लेक्चर्स मत, मतलब नोट्स बिल्कुल मत बनाना। एंड सिंस इट इज मैथमेटिक्स हैवी, तो आप बस एक रफ नोटबुक लेके बैठना, एंड सर जो भी क्वेश्चन देते हैं, लाइक लेक्चर के बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आप ट्राई करना कि पहले पॉज करके, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो तो पॉज करके फिर खुद सॉल्व करने का ट्राई करना। तो अगर आप लेक्चर देख रहे हो, तो जस्ट फोकस ऑन लर्निंग, नोट्स का आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके मैम। हाँ, तो इट विल नॉट टेक मच टाइम फिर। अ, आप जल्दी कवर कर लोगे। नोट्स बनाना इज, आई वुड से, कंप्लीट टाइम वेस्ट। कोई इसमें नीड नहीं है नोट्स बनाने की। मैं खुद अभी पढ़ रही हूँ, एंड नोट्स आर डेफिनेटली नॉट नीडेड। यू जस्ट हैव टू सिट विथ योर ब्रेन एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली। दैट्स इंपॉर्टेंट। और ऐसा पढ़ाया दैट आप भूलोगे नहीं दोबारा, लाइक दैट्स माई एक्सपीरियंस। ये कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इसमें ऐसे रट्टा मारने वाला कुछ है नहीं, एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर्स, देन आप दोबारा चीजें नहीं भूलोगे। एटलीस्ट दैट्स माय फीडबैक फॉर द कोर्स। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, ऑल राइट। Hi Shreya, you can unmute yourself. Hey, yeah, hi Pragati. Hi. Yeah, so actually I am a bit experienced working professional, okay? So Okay. I wanted to take the GATE DA to have the two means to learn about the AI actually for my Okay. professional journey. So Okay. I started in May about this GATE DA journey. So I wanted to ask, like, I have been aspirant before, but not for means other exams. So I'm not sure like about this whole 1 year of journey. So I wanted to know ki, if I'm suppose I'm currently now starting with the two subjects, LA and probability. So Okay. how to go with the continue with the flow with the like revision and question practice exercising and with the lectures, like if you take because अगर linear algebra और probability खत्म हो जाती है तो मैं अलग सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी, लेकिन फिर इन दोनों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा रिवीजन एंड ऑल दैट, सो उसके लिए कैसा? Right. So, आपने like आप gate, will you be giving gate DA? Like, are you targeting it for MTech? Yeah. All right. So, one thing, like, I did not give DA, but now I'm preparing for, so that I am prepared for MTech. I am completing the GATE DA course. So, Hmm. I would say that if you're starting with LA and probability, that's actually very nice, because so initially when I did LA, I would again say that you do not have to make notes. Don't go with that. So okay, so you're doing LA and probability, right? So once you complete the lectures, I would suggest to go through the PDF right after that. Hmm. Maybe if not after every lecture, whatever lectures you watch today, make sure that before going to bed, you go through the PDFs for those lectures. Because then, literally, when you revise when you come back to revising these subjects, then it will be very easy for you if you have already read the PDF right after the lecture. It's very easy to understand. Otherwise, later on, it might feel a bit messy. So if you're doing LA and probability, we have done both I think you can do one each, because what I felt is that I did module 1 for LA and probability, and machine Hmm. learning is, I wouldn't say harder, but it's a bit in depth. Like LA and probability and calculus is still, I would say, easier. ML is not tough, but it requires more effort.
So now, earlier when I had done only LA, I felt like, okay, it's challenging, or it's more maths heavy, because CS was most more conceptual heavy, right? But when I came Yeah. to machine learning, LA and probability feels very easier for me. And LA, though, I don't think there's anything to revise for me now. That I did revise it earlier, but now that I'm doing machine learning, it is fully based on linear algebra. So linear algebra is very strong for me after in the process of doing machine learning. So I would say that just completely watch when you're watching the lectures, make sure to understand every point and pause the lecture and solve whatever example sir is giving, right? That adds confidence. So if you have now that you've completed two subjects, you can move to database or machine learning, AI, whatever two you want to pick. You can maybe go with machine learning and like DBMS, so that you get a change also. If you have to if you're bored with ML, you can do DBMS or something different. So now, as per as revising the subjects, one is to do PYQs, because you should Mm. firstly do PYQs after completing the entire subject, because that way you are revising it. So if in LA you're starting from module 1 to say module 20, now if when you do the PYQs, then you're revising every topic, even the ones that are in module 1. So you have to revise that. You are forced to revise that topic. So revision automatically happens once through PYQs. Now, after you're done with the PYQs, and do these PYQs in parallel with the new subjects that you have picked up. So Okay. initially your day would go only in entire days only for lectures, because you have just started. But now that you have completed two subjects, now you will have on when you go on third and fourth, now you have to take out 2 hours in the day whenever. I would suggest, like, I personally feel like when focus is a bit less, that time I used to give for questions, because understanding lectures is very important initially. That way you won't have to go back to watching the lecture again, because you got it at once. So I feel that the most focused time of the day should be for lecture watching. But now that you have picked out 2 hours for doing PYQs, you do that. Also, say, it depends on you. Like, if on a random day you feel like, now I'm forgetting LA, or it's a good time to revise LA, then just make folders. Like, you can make one for LA probability, machine learning, AI for every subject, and download all the lectures in sequence. So if you have Hmm. decided today you want to revise LA, then maybe on a weekend when you have the entire day to yourself, then you can give 5 to 6 hours for revision, and you can open all the PDFs, and one after the other read through all of the PDFs. And because you had already read the PDF after watching the lecture, it won't take you much time to revise it, right? So Okay. ideally, before I would say November or December, you should have revised all the topics 2 times, ideally, at least, like the entire lecture notes. ओके सो लाइक अभी मैं जैसे कि मैं साथ में एल एंड प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट या कर रही हूँ इट्स अबाउट टू हाँ. ओवर सो मैं मीन्स जो लेक्चर आज देखती हूँ एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं नोट्स बनाती थी सो आई वेस्ट अ लॉट ऑफ माय टाइम सो नाउ आई एम टेकिंग द प्रिंट आउट्स ऑफ द पीडीएफ एंड गोइंग विद द Yeah. लेक्चर्स ओनली एंड मेकिंग द हाँ. नोट्स इन द प्रिंट आउट ओनली. So Okay. actually, the thing is that ki suppose I today I finish suppose the random variables or any topic. So I used to do the 4 or 5 questions related to that and few questions from the previous topic of probability or linear algebra to keep on the Okay. track. Yes. So is this okay or like should we go on the complete a whole topic and then again go for the PYQs or the question solving or like what? Yes, this is okay. Like, whatever works for you. The thing is that you should be just understanding the lectures, and I would suggest to start with PYQs only when you complete one entire subject. Then you can do topic wise PYQs. Okay, sure. So yeah, so means PYQ will start later, but we can have the practice question because sir has already done a limit means already enough amount of questions in the lectures only. Right. Yes, yes, right. Practice questions you can do. PYQs you can keep for later, so that one round of revision is done through PYQs. You would be most probably repeating many PYQs too, because some of them are covered already. But yes, Yeah, yeah. PYQ start after lecture. Okay. Okay. Thank you so much. Yes. Okay. So uh, now I can unmute. Hello, ma'am. Yes. Hi.
Ma'am, I'm Rinalini, currently in third year. I will be going to fourth year now, and I'm gonna do GATE DA. So my question was for me, mathematics is very tough, like LAD and like calculus and probability. So I have purchased this goclasses course. So will it be enough if I watch the lectures and solve the PYQs from here only, or do I have to practice from somewhere else also? You're giving DA, right? Yes, and I like ML and AI, so that's not Yes. a, big deal for me. But like mathematics is tough for me. Okay. So mathematics as in any particular topic, like a subject, is probability, calculus, or what? Ma'am, I have started LA, and after doing the course, it's feeling very easy. But I Yes. wanted to ask, then is this enough for GTA? After Yes. doing it, it feels easy for me now. Yes. Have you completed LA? LA module 1 is completed. Okay, right. So, firstly, also wanted to share that I also felt that maths would be very difficult, especially when I also started with LA. But after the module was completed, I really felt that, it was not that hard and I've understood it more than I thought I will get it. So, yes. And also, the other thing is that, yes, this course is completely complete in itself, and you do not need to follow like any other resource, or you do not have to think about going anywhere else, or adding anything extra on you. So definitely, if you're watching all the lectures, you solve give all the DPPs, weekly quizzes, and you can get the test series also once 50 to 60% of your syllabus is done, so that you can solve the subject wise test and the topic wise test within that. Hmm. Okay, so if you're doing the all the lectures properly, and then the PYQs and whatever mock test and subject wise, topic wise test which are there in the test series, and so that would be like more than enough. I think you're good to go with all of these things. You do not have to do any question from anywhere else, or anything like that. Because see, the first important, most important thing is that you understand the concepts, because then you would be able to think how to solve a question on your own. And these lectures are like 200% complete in themselves, and all the knowledge that you need for gate, and even from basics to what you need for gate, everything is covered fully in these lectures for all the subjects. And then the questions are also of very nice level. So the PYQs that you are doing is, then you can test whether your understanding and knowledge is complete or not. And for any challenging question or any tricky question that will be coming in gate, which majority of people won't be able to solve if they have done only PYQs or only theory, that you can do only by solving the DPPs and whatever extra questions that sir has given, Hmm. through the weekly quizzes. The subject wise and topic wise test are very important, at least for me, because I had purchased the test series. So the topic wise and subject wise test, those questions were like, I was so surprised, those questions were really nice. And whatever tough question came in my gate exam, it was not beyond those questions. So you will be learning a lot from these questions, the lectures. And yes, for your to answer your question, it is 100% complete. You do not have to think of reading any other book or question or anything like that. Okay, ma'am. And ma'am, do you suggest like first completing module 1 of LA probability calculus and then starting module 2, or completing LA first completely and then moving to next subject? Like, You can start in parallel, like it's not really related, like mm-hmm. LA probability calculus, all are different. So it honestly वैसे तो it depends, up to you. You can do that, but for me, like, it becomes very boring. Like if you do one module one and then two, then it's like, for me, like how my mind thinks is that I'm giving so much time to LA. So you can do two subjects in parallel, you can, or three even. Calculus module one is very small, honestly. Like you can complete it Mm-hmm. in a few days, it won't take much time. Plus you don't even have to make notes also, the annotated notes are really good. So you can start with module Yeah, one of ma'am. all these three parallelly also, because once you complete module one of LA and probability, then you can start with machine learning. Like sir has said that you don't really need to uh, do these modules before Mm-hmm. ML, because he covers it. But like what I felt, that
you will understand things better in the beginning of your ML course. If you have done at least module 1, 2 you can skip. Even I started ML before doing module 2 of LA and probability. So the benefit is that if you do complete LA, then it will delay with your machine learning also. So ML and probability you can start साथ में, and once you, and calculus also, and जब ये तीनों का module 1 हो जाए, then you can start machine learning, और फिर machine learning के parallel में you can do LA का module 2 or probability module 2 or anything. Yeah, ma'am, because that's what was happening. Like I completed LA module 1 and it started getting boring then again and again. So I'll start Yes. parallelly. Yeah. And Yes. ma'am, So one more right. question. Yeah. Ahead. I've started now, so is this time will be enough if I do? Because even my exams are going on with college, it's becoming difficult. So how much hours per day like you suggest right now? See, I would say it's not late, of course. Again, I also started in June end, and I prepared with a full-time job. So initially, I had to like go office 5 days a week, and so I did not have much time. Some days it was only 3 hours, some days it was 2 hours. But the most important thing is that you have to show up every day. For me, there were days when if it rains, like in my city, it gets extremely late. So there were days when I used to reach back home at 9 or 10. But even on those days, you have to give at least 1 hour, so you do not have to break consistency. And the other thing is, it's not about how many hours a day you have to give. It's like whatever time you have, give it to studying. So whatever time you have apart from the mandatory hours that you cannot avoid, like if you have semester exams, you have to focus on that. If you have to attend lectures, you have to. But any other time apart from that, it should be going towards your gate preparation. You do have to sacrifice things in this 1 year, so you have to cut off on other things and give time only to studying. So it could be whatever hours, like it depends. Now if you are able to get 5 hours after college or 7 hours, like it depends, right? Just study whenever and wherever possible. Okay, ma'am. Thank you so much. Yeah, and it's the time is completely sufficient. You can do all questions, entire syllabus, everything you can complete before this gate 2027 only. And it's a benefit for you if you're in third year. But still, I would say you should be targeting gate 2027 itself with complete understanding of syllabus. You are in third year, right? Ma'am, I completed it. Now I'll move to fourth year this Okay. June. All right. Yes. So 1 year is, anyways, it's not more than enough, but yeah, it's sufficient. If Mm. But it's just that you have to study every day. It's okay even if it's 2 hours a day, but just make sure to not waste your time, and whatever time you have, just study. Yes, ma'am. Thank you so much. All right. Okay. Hi, Harshvardhan. You can unmute yourself. Hi, Pragati. Yes, hi. Uh, my question is that आपने full time job के साथ prepare किया था for GATE CSE, right? Yes. So how was your everyday experience? I mean, आपने max to max time कैसे crunch किया था job के साथ? Because I'm also doing a full time job and Okay. I'm having difficulty with that aspect. तो आप कोई Yes. suggestion दे सकती हैं कि आप कैसे time crunch कर लेती हैं Yes, so full time? definitely, if I recall how it was preparing with a job, then definitely every day felt very hectic. Like I wasn't really confident on any day ki I will be able to complete syllabus and get a rank. So what I used to do is that I did not think about it. I did not think ki abhi how much syllabus I have done, or what my rank would be, or how others are able to give 8 or 10 hours every single day, or how droppers are getting more time. So all of these questions were definitely there, but I used to avoid these questions. And one key thing is that just study, as I said, just study whenever and wherever possible. And don't, like, whenever you get any negative thought or any confusion, then just start studying, so you don't get time to think about all of these questions or doubts. So that works. And my routine used to be like early morning I could not really study. So when I just used to go to office straight, and in office it was not possible for me to watch lectures because someone used to ask something in between, or so I was not able to focus on lectures. So I used to, like, initially I tried watching, because when I just started preparing, then I did not have any PYQs to do. So in
July, I knew that I'm like in June end, I had my offer letter, and it was from 1st of August. So in July, I started with COA and DBMS. So more than 50% I had completed for each of these subjects. So initially, I used to try watching lectures in office, but that did not work. So later, when I completed two subjects, then I used to click pictures from my book topic wise, and I took that. So my target was fixed that in office I have to complete these 30 questions of PYQs. And then after coming back home, I used to come back around 7:30 or 7. Then I used to take a 30-minute break. I used to either listen to music or go for a walk just to relax my mind. And after then I used to watch lectures till uh, late night, like whenever possible. There were days when I was really tired and I just studied for 1 hour and I used to sleep. But yeah, most of the days I used to watch lectures till 1 a.m. or 2 a.m., till the time I was able to sit. I did not make a timetable, neither it was something like I have to complete this much syllabus by this time. My only like I just thought that okay, there are 10 subjects that I need to complete, out of which C and DSA was strong for me because I was preparing for placement. So DSA was very good for me. I was not worried about it. So I used to think that okay, two subjects I'm good with. I have to do eight, right? So I had to just complete eight subjects. I initially thought that I will complete it by October, but it did stretch to December, like mostly because of mathematics. So I just took two subjects at a time. My goal was that I should be watching the lectures properly because there was no way that I could give time again watching lectures. So my target was that I will watch lectures with like full understanding, and if I have any doubt in any theoretical part, I will get it clear then and there. So I did make lecture notes for COA and DBMS, which I started with, but it was taking a lot of time. So for all the other subjects, I did not make any notes. Either if there was PDF, I used to save it, or I used to take screenshots and make the PDF for that subject. And as per revision also, there was no fixed schedule that I will revise after 15 days or 20 days. So if I have done two subjects, I started the PYQ topic wise only after completing the entire subject. So about that, if I've done say DBMS, so the starting topics like normalization and everything, I had to revise it again in order to solve the topic wise PYQ. So one round of revision was done there. Then apart from that, I would say I have revised most of the subjects at least two times, like the entire long notes. So if any random day I feel pressured that I have forgotten all the subjects that I had done before, so instead of thinking about it, I just opened all the, like in my laptop I used to open all PDFs. For me it was kind of a mental relief to cancel on the tabs one after the other and seeing that okay, it's getting reduced and eventually all tabs are closed, so that means one revision is done. So I used to focus on revising subjects like in max 2 days. Like that was my maximum limit I used to set for myself. So keep revising. It depends. Now for some people you might have good retention power, but for some of us we may have to revise subjects 2 to 3 times, because in any subject there are a lot of subtopics and all of them are important. You never know from where the question comes, so you have to revise the entire long notes, I would say at least twice for the core subjects. And as I said, for C and DSA, since I had already done it, jumped straight to PYQs. Now I would say that even in C programming initially, though it sounds very easy, I was not able to solve a lot of PYQs because it is somewhat like theoretical. There are some concepts, so that's all right if you're not able to solve PYQs. I used to look at the solution and understand. So as far as you look at the solution and you are understanding, that is okay. Just move like that. Don't overthink in the process that you're not able to solve PYQs or whatever. You just make sure on understanding the solution for it. Right. So yeah, the strategy was this only. But later on, I did see marathons for this
algorithms. They were in Go classes. I watched all the marathon lectures in October when I discovered about Go classes. So at that time, also because I was preparing for someone else, what happened with me is that in my first mock, I scored only around 28 marks. So and I realized that there was a knowledge gap, and this I realized in October end, right? So I had very less time. So I remember watching 14 to approx 14 hours of lecture every day from I completed all the marathon. There were about 44 when I was watching in the playlist. So I used to watch on 3x speed, and that's how I completed the syllabus. But the only thing that worked for me is that I was understanding the lectures properly. So that's the most important thing. And after that, whatever mock test I had given, it was around 10 or 13 in total. So for all these tests, I looked at every question, in depth. I analyze the mock test. I analyze what my paper giving pattern is. So you just have to focus on completing all 10 subjects and all PYQs. So take it one at a time or two at a time, and don't think beyond that. And if it is possible for you, you could solve questions in your office if that's possible for you. And consistency is important, as I said. If on days when you are really tired, still try to make sure to read, to study at least 1 hour. Yeah, thanks. One more thing is, आप two subjects at a time cover करती थी या three subjects? I mean, parallel किस तरीके से आप subjects cover करती थी? मैंने आई गेस, हाँ, मैंने 2 से ज़्यादा तो नहीं किए, 3 आई डिड नॉट डू। आई यूज्ड टू डू 2 एट अ टाइम। और ऐसे तो डिस्क्रीट मैथ्स आई डिड टॉपिक वाइज़, लाइक अगर मैं 2 कर रही हूँ, 2 भी इट वाज़ नॉट लाइक कि आई एम डूइंग लाइक 2 सब्जेक्ट्स डेली, लाइक कि क्योंकि आफ्टर कमिंग टू फ्रॉम ऑफिस आई हैड ओनली like 3 to 4 hours left, or 5 hours some days. So it was like if I'm doing COA for 3 to 4 days and now I am bored, then फिर मैं DBMS का आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो व्हेन आई यूज्ड टू कंटिन्यू DBMS आगे, तो आई डिड रिवाइज उसी दिन की 1 घंटा पहले पीछे का, जब जहाँ तक मैंने किया है वो रिवाइज कर लिया, बिकॉज बीच में 3 दिन आई डिड COA, तो देयर वाज अ गैप। तो इट वाज लाइक दैट, बट एट द टाइम आई डिड 2 ओनली। तो when these 2 were completed fully, then I picked the next 2 that so way. आपके experience से आपको is there any dynamic between two subjects कि जो two subjects मैं select करूँ, so Yes. किस तरीके से select करने better रहते हैं? I mean, आपके हिसाब से कोई एक advice is regarding? तो फॉर मी मैंने ऐसे चूज किया था, लाइक सी बिकॉज कुछ डिपेंडेंसी जो सब्जेक्ट्स में है, दैट है कि आप पहले टीओसी करो, उसके बाद कंपाइलर डिजाइन करो, देन आप डिजिटल लॉजिक करो, उसके बाद सीओए करो। इट्स आइडियल, बट मैंने पहले सीधा सीओए स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि सीओए लाइक डिजिटल लॉजिक जहाँ से मैं पढ़ रही थी, तो आई सॉ कि डीएल इज स्मॉलर एंड सीओए इज लेंदी। तो सीओए मुझे टफ भी लगता था, ऐसे आई हैड दिस इमेज दैट इट वुड बी टफ। तो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं पहले थोड़े से टफ वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, सो दैट आई आई गेन सम कॉन्फिडेंस कि मैंने ऐसे बड़े सब्जेक्ट्स कर लिए हैं। एंड तो दिस इज द पैटर्न कि आप डीएल करके फिर सीओए करना, और टीओसी के बाद फिर कंपाइलर करना, एंड सी करके फिर डीएसए करना, इफ आपको बिल्कुल भी नहीं आता ये तो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तो आप ऑफ कोर्स ये साथ में तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी है। बट मेरा 2 सब्जेक्ट्स पिक करने का स्ट्रैटेजी वाज़ कि मैं एक थोड़ा-सा टफ ले लूँ और एक उससे कंप्लीटली डिफरेंट। लाइक अगर मैं सीओए के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम करती, तो इट स्टिल फेल्ट समव्हाट सिमिलर। तो आई पिक 2 सब्जेक्ट्स जिसमें इतना डिपेंडेंसी नहीं हो। सो आई डोंट गेट बोर्ड ऑफ इट स्टडीइंग द सेम थिंग every day. And DBMS for me, like the queries and normalization, everything seemed a bit fun, और COA बहुत ज़्यादा concept heavy था। तो that's how I picked the subjects, कि एक जो मुझे टफ लगता है, and एक जो थोड़ा easy है, वैसा। ओके एंड वन मोर थिंग इज Yes. कि आप कोई नोट्स पर्टिकुलर आपकी एडवाइस है कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपको नोट्स बनाने चाहिए? आई मीन एनोटेटेड नोट्स हैं, टॉपर्स नोट्स हैं, सो अपार्ट फ्रॉम दैट डू यू फील लाइक कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे अगर मैं पर्सनली नोट्स बनाऊँ सो इट वुड बी मच बेटर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में? कि नॉट रियली, आई वुड से कि क्योंकि नोट्स की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। लाइक जब मैंने एंड में लेक्चर्स देखा था, तो मैंने हर सब्जेक्ट की मैराथन देखी थी। लाइक कंपाइलर में वो पूरा कंपाइलर के मैंने, आई थिंक प्लेलिस्ट है गो क्लासेस की ऑन यूट्यूब, तो मैंने वो फिर देखा था एंड में जब। तो वो मैंने नोट से ही, एनोनेटेड नोट से ही रिवाइज किया था। एंड आई, और अभी भी जो मैं डीए का कोर्स कर रही हूँ, उसमें सारे सब्जेक्ट्स में एनोनेटेड नोट से ही कर रही हूँ। तो डेफिनेटली
I don't see a problem at all. मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा that I should be making notes. But initially I would say कि मुझे COA काफी tough लगता था, तो I made notes for COA and DBMS के भी मैंने बना लिए थे. तो ऑनेस्टली खुद के नोट्स बनाना इज ऑल्सो ओके, लाइक वो 2 सब्जेक्ट्स भी मुझे रिवाइज करने में काफी कम टाइम लगा, क्योंकि एक वो एज अ सेट की माइंडसेट की बात होती है. तो आई यूज टू सिट एंड थिंक कि ओके ये एक नोटबुक है सीओए की, आई जस्ट हैव टू रिवाइज दिस नोटबुक. Now I don't know if like it makes sense to you, but somehow it's like, you know, when you know कि इतना ही करना है, तो it gives Yeah, yeah, yeah. somewhat a thing कि ठीक है, if I just do these, I used to even count the pages that okay there are 80 pages, I just need to do 80 pages. But it depends, like if आपको कोई सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है, then you may make notes for it अगर लेक्चर समझ नहीं आ रहे, क्योंकि you know I haven't seen lectures for uh, OS and all that complete from the course, but more or less I would say it's not required. Honestly, if I have to just say it like clearly answer your question, then notes are not required, because even subjects like computer network, now computer network has so many numericals, so many concepts on every layer. So still I referred PDF जहाँ से मैं पढ़ी थी, there was a PDF of like 44 lectures थे उसमें, और हर lecture का PDF था. तो उससे that was enough for me, like no revision वहाँ से it was enough. I did not feel the need for making notes. वो starting में मेरे पास strategy नहीं थी, तो मैंने notes बनाए थे, but definitely it's not really required. सारे subject as long as you're understanding the lecture. As I said ना, आप एक subject या 2 subject एक बार में लो, and just when you're watching the lecture just make sure कि आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, क्योंकि lecture की quality बहुत अच्छी है. You won't be missing out on even a single subtopic for your gate exam, right? उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा. Anything beyond that won't be coming. तो अगर आप वो सारी चीजें समझ रहे हो, then it means that you are doing really good. एंड उसके बाद रिवीजन के लिए भी जस्ट मेक श्योर कि लेक्चर देखने के बाद ही आप वो एनोटेटेड नोट्स देख लो, क्योंकि बाद में वो बहुत मेसी लगेगा. अगर आपने लेक्चर देखने के बाद ही देख लिया, देन आई कैन गारंटी दैट व्हाइल रिवाइजिंग यू वोंट फेस अ प्रॉब्लम. And another thing is that you can Okay. make short notes if you feel like a subject is tough and आपको उसके concepts थोड़े heavy लग रहे हैं and you tend to forget things, then आप lecture देखते time ही short notes बना लो. Just write the key pointers. Long notes तो बिल्कुल जरूरत नहीं है. You would just be wasting time, क्योंकि वो time आप you know question practicing में दे सकते हो, subject wise test में दे सकते हो, क्योंकि उन questions में I would say अगर आपने पूरा एक subject complete कर लिया और PYQs भी कर लिए, तो भी there is a chance कि आपसे वो subject wise test में questions नहीं बनेंगे, क्योंकि दोज उनका पर्पस ही यही है दैट यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज टेस्ट. तो वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन मेकिंग द कंप्लीट लॉन्ग नोट्स, क्योंकि वो एनीवेज आपको अच्छे से दे रखे हैं एनोटेटेड नोट्स में. सो डोंट Okay. वेस्ट टाइम Yeah. ऑन नोट्स. या Yeah. Yeah. Okay. Thank you. ऑलराइट, वेलकम. ओके, सो still learning, I don't think you've put your like real name, so you can ask your doubt. It's a Yes. problem. Like actually, I'm a easy student currently. Like I'm going to seventh sem, like at the end of Okay. starting fourth year. So actually, I'm preparing for CS gate. So Okay. as I'm from easy background, like I just have done few courses like C from like C programming, the data Yeah. structure, and OS. Few courses which are very much relevant to like easy background. I have done those Yeah. from college. Okay. Since I'm from Triple IT, so the others have done from, so I am like Okay. computer organization and few other courses. So my question would be like for a easy student, like what should I focus on right now as I just enrolled on April, but I just started preparing seriously from this month only because there was Okay. because I'm from Easy and I had a college also going with the sixth sem going on then. So how should I be like focusing, like which subject to should I be starting with, and what should be the procedure, like what should be my schedule like for the 2 3 months upcoming, and then how should I be carrying forward. Okay. So one thing is that even if you're from EC background and you're preparing for CS, so you know the course that you have got and from where you will be learning from, every subject is started from the very basics. So you do not need to have any prerequisites at all. It's just that the subject dependency is between firstly digital logic, then COA, then C programming, and then DSA, and
there is there is firstly TOC, theory of computation, and then compiler design. So apart from this dependency, you can start from like any subject. If see if you want to cover subjects that feel lighter first, then you can start with DBMS, C, TOC, or digital logic, smaller subjects. If you want to complete the core subjects first, which I would also suggest, because in the towards the end, no matter how well we are preparing, it always feels like a panic situation when the gate exam is approaching, because there are so many tests, so many PYQs, and to keep up with everything, it does feel like a bit hectic. So if you complete these the core subjects like operating system, computer network, computer organization, and architectures, these 3 to 4 subjects I feel are more concept heavy. So if you compiler design even, so if these 4 subjects you begin with, if you want to start with the harder subjects, then you can pick any of these. You can also take 2 at a time if you have more time right now in the beginning, like because you do not have exams right now. You can maybe pick DBMS and one more subject, and 2 subjects doesn't mean that every day you have to study each of them. It's just that if you're studying just one subject, you may get bored, because there are a lot of lectures. So you can pick 2 subjects that you're starting with. It could be DBMS, it's a bit lighter, and operating system, for example, right? You can start with any of it. You can look through the syllabus, whatever feels lighter for you. You can make a combination and start with 2 subjects. And you have to just watch the lecture. All the questions that are coming in the lectures, just focus on completing those. Once you complete 2 subjects and you move on to the other new subject, then do the PYQ of the older ones, because it is very important that you do all the lectures and all the PYQs, and only after that think about giving mock test and subject wise test. So now when you started 2 new subjects, then you do पहले वाले 2 subjects का you do the PYQs topic wise, I would say, because when you're doing it topic wise, so if you have picked say computer network, then you are starting from data link layer, then network layer, then transport and application layer. So topic wise, if you do PYQs, then one round of revision is automatically done. So say you started with computer network, you complete the entire subject. Now you pick operating system. Now why you give time to operating system, just keep 1 hour a day, at least 1 to 2 hours, it depends on your schedule, or 3 hours, like it really depends on your schedule. But give some time every day to PYQ practice, so that you are in touch with solving questions also. Just doing lectures is definitely not enough. So you can start with data link layer, because that comes first. So now you will be revising uh, that topic first, and then you solve the all the PYQs in the module. Then you move to the next topic, network layer, and you revise everything in that topic and solve the PYQ. So that should be the flow which you should follow for all 10 subjects. And what your routine should be like, it really depends on how hectic it is for you, how your college schedule is. It really depends on your schedule. The only thing I would say is that study whenever it is possible. So again, just cut off on your phone all other activities, and just make sure you're studying in whatever time you get. So if there are 4 or 5 hours that you have to give in college, you have to attend the lectures, then you can't study at that time. But apart from that, just make sure you're studying at all the other time you have. And if it seems hectic to you, like if it feels like there are a lot of subjects, and only a few months for gate, then of course it's okay to cut on sleep also a bit. Like I remember sleeping for 5 hours only for a few months. So now that's not the most healthy thing, but of course if you have an exam, then like that happens. So it's not possible that you get 8 hours of sleep and you do college also and then you study also. So you have to cut down on other things and study all the time. The flow should be like 2 subjects. Watch the lectures very properly, and don't think that you are from EC background, so that's going to be tough. Like a lot of students prepare in third year also, who are from CS, so they haven't done most of the subjects. And even I would say for a lot of us, the quality of education in tier 3 colleges, it's not that good. So it's not like you're behind anyone, or nothing much changes for you. Every subject is from scratch. One thing could be is that definitely your semester subjects would be a bit different, but that is something that you have to manage, right? So
when your semester exams are near, that 1 week you would probably have to study. So try to balance it out, and keep the target of completing all 10 subjects along with PYQ and one round of revision by October. Then it would stretch to November. So, even if it's you completed 100% in December, that is also fine, as long as all 10 subjects very thoroughly, all the lectures you are clear with, and you have revised it at least one time, the entire long notes, and you have done all PYQs. So that's important. Now, once this is done, then later you can get the test series and start topic wise and subject wise test. That way, you would be revising for the third or fourth time again, and then when 80 to 90% of your syllabus is complete, then towards the end in November, maybe you can start giving full length mock test. For now, just focus on doing two subjects at a time, and PYQs after that. PYQs you have to do like each and every PYQ topic wise. That's what you have to complete for now. So thank you. Like I have other doubt. Like as I'm interested in cybersecurity and I'm doing few courses apart from there is something called CompTIA Security Plus. I'm also learning for that. So regarding that, if I want to manage that these three things in parallel, like GATE and cybersecurity certification, along with college work in the college semester, then like what should be what should I do yeah, currently currently I'm on vacation till July 15th. Yes. See, I would say that if you try to do multiple things at a time, then it would affect it. Like, it's better if you decide one thing and try to be best at it. If you have like you do have 1 month of vacation, but instead of looking like you have 1 month, you should do the certification also and gate also. I would not suggest that. You have to be sure whether you want to pursue cybersecurity and you have to complete courses and get a job in that field, or you want to appear for gate. Because if you decide to appear for gate, then this 1 month of vacation or break is extremely important for you. You can't afford to waste even a single hour during this time. So if gate is what you're targeting and you genuinely want to appear for gate, you should not be doing anything other than that. Because one thing is that you have already, if the case would have been that you are already prepared and you are very confident about most of the subjects, then you still may have thought of, but you are preparing just now only. So this time is very important, and in this 1 month you should be focused on completing two core subjects of CS, I would suggest, because you have like complete days to yourself, and you should not be wasting any time at all. And I know cybersecurity, like any certification, is not time waste. By wasting, I mean that you should not be on your phone, you should not be gossiping with friends, like all that you need to cut off on 100%. Not even 15 minutes a day is okay. And as the cybersecurity thing, I would say that you should maybe keep it for later. Like once you're done with gate in your exam will happen in February, right? So after that you will have time. So in that 1 month you could do it, because if gate is your thing, then definitely do not give time on anything else. Because see, even if we do any certification, like suppose earlier I had done for machine learning, I was doing a course. So those course also take a lot of time. You have to not just watch the course lectures, right? You have to do the labs that come along with it. You have to do further research on it. Only then those certification makes sense. Because honestly, in whatever this job industry, the corporate industry is, you are not going to get anywhere with just certification. You need to have the right skill set, and you really have to be good in it. So just doing a certification won't really get you anywhere unless and until you give a lot of time and do practical labs and implementation and coding and everything along with that. So that plus gate is not possible. So just barely watching the and completing the certification is not helpful anyways. So I would say, just think, if gate is for you, then you should not be giving time anywhere else. Thank you. Okay. All right, Neeraj. Hi, Neeraj. हाय मैम। मैम आपने डेली Yes. 14 आवर्स कैसे स्पेंड किया लेक्चर देखने के लिए? आप कुछ टिप्स दे सकते हो क्या? हाँ, तो आई वुड से सी, मैंने बताया नवंबर में, अक्टूबर, समवेयर अराउंड अक्टूबर एंड टू नवंबर, मैंने गो क्लासेस के लेक्चर्स फर्स्ट टाइम देखे थे। एंड आई वुड से आई वाज वेरी
इन अ वेरी पैनिक मोड, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा था, लाइक इफ मैंने कंपाइलर कंप्लीट कर लिया एंड आई इन माय हेड थॉट दैट ओके आई हैव डन द सिलेबस, बट व्हेन आई वॉच द गो क्लासेस का लेक्चर, एक कंपाइलर के सारे अबाउट 3 to 4 hours के लेक्चर्स है, आई रिमेम्बर. तो आफ्टर वन लेक्चर ओनली आई फेल्ट दैट आई लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स जो मैंने पहले नहीं देखी थी. और जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था गो क्लासेस का, उसमें उससे क्वेश्चंस भी आ रखे थे. तो आई वाज वेरी पैनिक. तो मुझे कोई मोटिवेशन या किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आई सॉ कि लाइक मैंने जो भी 5 मंथ से एफर्ट डाला है, वो उसमें काफी गैप्स है, नॉलेज गैप आई वुड से, बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मैंने नहीं कवर किए थे. तो आई सॉ कि इतने सारे 44 तो मैराथन लेक्चर्स थे टॉपिक वाइज, काफी चीजों के, लाइक ग्राफ थ्योरी के थे, ग्रुप थ्योरी के थे, इवन फॉर सेट देयर वर लेक्चर्स. तो हर टॉपिक के कुछ ना कुछ लेक्चर्स तो थे. तो आई वुड से दैट पैनिक वाज इनफ फॉर मी टू गिव दैट मच टाइम. तो आप सोच सकते हो, नवंबर दिसंबर जन, आई जस्ट हैड 3 months बिफोर गेट, और मुझे मॉक टेस्ट भी देने थे. तो आई व्हाट आई डिड वाज, मैंने सोचा कि पहले 15 days में कुछ सिलेबस कवर करूंगी, क्योंकि ऐसे तो मॉक देने का फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे 28 32 ऐसे ही मार्क्स आ रहे थे इन द मॉक टेस्ट जो मैं दे रही थी. तो आई जस्ट यूज्ड टू वेक अप, ठीक है, और सुबह से लेके रात तक आई वाज जस्ट वाचिंग लेक्चर्स. और रात को मैंने 2 घंटा रख दिया था टू सॉल्व द टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, क्योंकि सिर्फ लाइक क्वेश्चंस करने की हैबिट होनी चाहिए. एंड दैट टाइम आई टुक यूट्यूब प्रीमियम, सो आई वाज वाचिंग द लेक्चर्स ऑन 3x स्पीड, लाइक विदाउट अ ब्रेक. तो हाँ, दैट्स हाउ आई डिड. तो मेरे और मैं नोट्स नहीं बना रही थी, सो आई आई वाज जस्ट सिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर एट मैक्स. अगर कुछ जैसे एक टॉपिक सर ने कवर किया लेक्चर में, तो आधे घंटे पे आई यूज टू पॉज एंड टेक 10 minutes 5 minutes टू प्रोसेस कि क्या क्या बताया है. एंड देन ऐसे करके आई यूज टू जस्ट वॉच लेक्चर्स सुबह से लेके रात तक, एंड आई डिड नॉट टेक एनी ब्रेक्स, मे बी 30 minutes फॉर लंच, और ऐसे करके. लाइक इट वॉज रियली बिकॉज I was very serious about gate, and time come tha, and I was behind. I realized that. So there was just one way for me. So that was pretty much automatic. हाँ. सो मैम आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कॉम्पैक्ट कोर्स किया था या मेन कोर्स तो नहीं किया था आपने ना? नहीं, मैंने कोर्स तो किया ही नहीं था. आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम यूट्यूब एट दैट टाइम. तो उसमें जितने भी लेक्चर्स यूट्यूब पे थे, आई डिड दैट. तो एलए एंड प्रोबेबिलिटी के तो ऐसे ही थे लेक्चर्स. मॉड्यूल 1 इज देयर ऑन यूट्यूब, तो दैट आई सॉ. कैलकुलस का भी मॉड्यूल 1 यूट्यूब पर है. तो ये तीनों चीजें मैंने यूट्यूब से ही करी थी. एंड फॉर डिस्क्रीट मैथ्स ऑल्सो हर टॉपिक की वीडियोज है, लाइक ग्राफ थ्योरी के मैराथन्स थे, ग्रुप थ्योरी के भी थे. आई रिमेम्बर सबके ऐसे 3 to 4 या 5 पार्ट्स ऐसे करके थे. सेट थ्योरी के भी ऐसे एक प्लेलिस्ट था. तो यूट्यूब पे जितना भी था, आई डिड दैट कम्प्लीटली. सारे लेक्चर्स देखने का आई ट्राइड. तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिंस आई रिमेम्बर, आई डोंट नो अब कितने किस्में थे, बट ऐसे ही आई रिमेम्बर ग्राफ थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी मैंने साथ में किया था. तो उसमें 3 4 घंटे के अगेन लेक्चर्स होते थे, और आई गेस 4 या 5 ही थे. तो एक पूरे दिन में आई यूज टू फिनिश की सैटरडे को ग्राफ थ्योरी खत्म हो गया, संडे को ग्रुप थ्योरी. तो दैट वाज प्रीटी मच माय स्पीड. आई यूज टू जस्ट वॉच लेक्चर्स ऑन 3x पूरे टाइम. ना आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, वो मेरे लिए एंड में था इसलिए. प्लस इट डिपेंड, सबका अलग अलग वो भी होता है. लाइक इन प्रेशर आई एम एबल टू स्टडी लाइक अच्छे से, बट इट कुड बी डिफरेंट फॉर यू, राइट? तो अभी से यूटिलाइज योर टाइम एंड डोंट लेट दैट सिचुएशन हैपन. प्लस उस चीज की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू गिव टाइम ऑन सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट. आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे. तो आई वॉज डेफिनेटली अपसेट कि आई वोंट बी एबल टू गिव ऑल ऑफ देम. सो फॉर यू ऑल, जस्ट मेक श्योर कि आप, जैसे मैंने जो लेक्चर्स एंड में देखे, विच मेड मी फील लाइक कि टेस्ट और ये भी मैं बाद में दूंगी, फर्स्टली आई हैव टू कंप्लीट दिस लेक्चर. यू हैव एक्सेस टू इट इन द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन ओनली. तो यू रियली हैव टू मेक श्योर कि आप इस चीज का पूरा एडवांटेज ले रहे हो, और अभी से ही जस्ट complete all 10 subjects one after the other with complete understanding, so that end के 3 at least 2 months आपके पास सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए हो, क्योंकि उन क्वेश्चन से आप जितना सीखोगे दैट विल डिफाइन योर रैंक. एंड मतलब अगर आप सारे 10 सब्जेक्ट कर रहे हो, PYQs कर रहे हो, और उसके बाद आप ये सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे रहे हो, और AIMT दे रहे हो सारे अच्छे से विथ एनालिसिस, तो यू विल लाइक गेट अंडर 100 रैंक, दैट्स फॉर श्योर. क्योंकि गलती का फिर कोई स्कोप हो ही नहीं सकता, राइट? मैम और ये कॉलेज और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कैसे हाँ. मैनेज करूँ मैं? सी कॉलेज का इट डिपेंड्स, लाइक आपको डेली क्लास जाना होता है, लाइक ऑल 5 days अटेंडेंस ऐसा मैंडेटरी है. अटेंडेंस तो मैंडेटरी है, पर अगर मैं स्किप भी करता हूँ कॉलेज तो लास्ट में वो लोग है ना बोलते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए 4 पेपर सॉल्व करके लाओ मुंबई यूनिवर्सिटी का.
अगर मैंने कुछ भी अटेंड नहीं किया लेक्चर्स एक भी तो। ओके, सी नाउ इट डिपेंड्स, लाइक आपको वही है कि आपको मैक्सिमम टाइम देना है, राइट? ऐसे मेरा, आई वुड से कि आई फील लाइक कि कॉलेज भी एटलीस्ट जॉब से तो ज्यादा वो नहीं होगा हेक्टिक, क्योंकि जॉब में द थिंग इज कि मैं एक बार सुबह ऑफिस चली गई तो इफ आई एम रीचिंग एट 8 p.m. तो एंड आई लीव ऑफिस एट 5 or 6, तो उस बीच में बिकॉज आई कांट रियली स्टडी उस टाइम पे, राइट? तो घर आने के बाद मेरे पास कम ही टाइम बचता है, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू वर्क ऑल 5 days a week, तो देर इज नो ऐसे रूटीन, एज आई हैव रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स कि कोई रूटीन नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट स्टडी जब भी आपको टाइम मिले। तो आप कॉलेज में आप एक ये चीज है कि व्हेन यू वेक अप और व्हेन यू गो टू बेड, उस टाइम पे डिसाइड कर लो कि कल मुझे इतने लेक्चर्स देखने हैं। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो सोते टाइम व्हेन यू गो टू बेड, जस्ट कीप अ टारगेट कि आई हैव टू डू दीज 4 lectures फॉर दीज सब्जेक्ट्स टुमारो एटलीस्ट, इतना तो मुझे कंप्लीट करना ही है। तो अगर आप कॉलेज चले भी गए तो इफ यू गेट टाइम, देन if there is any lab or in your classroom, then just keep your laptop on charging and just watch lectures. तो जब भी आपको टाइम मिले जस्ट स्टडी, राइट? मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ कि वन आफ्टर द अदर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है, पीवाईक्यूज करना है, रिवीजन जब मन करे तब करना है, क्योंकि एटलीस्ट 2 बार लॉन्ग नोट्स का रिवीजन इंपॉर्टेंट है। बट आप कितने आवर स्टडी को दे पा रहे हो, दैट्स अप टू यू, and you have to study every day or जब भी possible हो। तो I would suggest if possible just carry your laptop to college and then sit in a classroom, library or lab, और जब important lectures हो तो attend करने चले जाओ, and apart from that just keep studying and make a target, that would help। और ज्यादा लंबा टारगेट नहीं, सिर्फ अगले दिन का ऐसे सोच लो कि 5 lectures करना है जो भी, so that would help, then you won't waste time on thinking कि what I have to do, right? और मैम 2 सब्जेक्ट पैरेलल करूँ या फिर सिंगल सिंगल सब्जेक्ट करूँ मैं? सी वो भी आप पे डिपेंड करता है। इफ आप यू आर टू इनटू अ सब्जेक्ट एंड यू आर एबल टू कंप्लीट इट, देन गुड फॉर यू। लाइक व्हेन आई वाज डूइंग सीओए, मैं 3-4 दिन में आई यूज्ड टू बी बोर्ड विद सीइंग द सेम लेक्चर्स अगेन, तो इसलिए आई वाज डूइंग 2 subjects एट अ टाइम। और 2 subjects अगेन फॉर मी इट वाज नॉट लाइक कि सुबह मैं एक सब्जेक्ट कर रही हूँ, शाम को एक कर रही हूँ। इट वाज लाइक कि मैं सुबह से शाम तक एक ही सब्जेक्ट कर रही हूँ, और फिर बाद में रात के 2-3 घंटे मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए होते थे। बट अगर मैं 3 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो रही हूँ, देन मैं नेक्स्ट 2 days फिर डीबीएमएस कर रही हूँ, या फिर किसी दिन मैं ऐसा कर भी रही हूँ कि सुबह एक सब्जेक्ट और दोपहर में एक सब्जेक्ट, लाइक इट डिपेंड्स। बट 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स आई डिड नॉट डू इन पैरेलल एक साथ। आई डिड पिक अप 2 एंड इट वाज ओनली बिकॉज आई वाज गेटिंग बोर्ड विद वन सब्जेक्ट। तो अगेन दैट, और प्लस थोड़ा सा एक वो भी रहता है कि एक साथ आपके 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो इट फील्स लाइक ओके यू हैव डन 2, तो थोड़ा सा मे बी थोड़ा सा स्पीड में हेल्प कर सकता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के साथ यू टेंड टू गेट बोर्ड, right? So I think you can pick ओके up 2 at a time, jo related now, so that it's a bit different, right? That's the point. ओके मैम, थैंक यू। All right. So the last question would be from you. Again, you have not put your real name. I have asked to unmute. Alpha Beta 101. Yes. Hello, Didi. Yes, hi. So I had a question हाँ, that I'm in my final year. हाँ, So this month I have already covered like engineering, mathematics, and other subjects. हाँ, This was my first attempt in हाँ, 2026. yeah, I got around 43 marks. okay, So for this month, I cannot study actually because I am writing a paper, I am doing a project, and there is a semester. So I will be starting okay, from July, and I have हाँ, only done, say, engineering maths and some little part of graph theory, nothing much beyond that. And I okay, had prepared in my third or fourth year little bit हाँ, about the DBMS and algo. So हाँ. I was asking that if I start from the first week of July, will I Hmm. be able to complete, and how many hours should I put in this study? See, I would say कि इस month be, instead of thinking that you can't study at all, I would say at least you can try to do one subject. It won't be much. आप ऐसे ज्यादा target लेके नहीं चल रहे हो, because then if when you start from August, तो अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट है and to start from scratch, उसकी जगह you will have 9 subjects और at least एक हो रखा होगा। तो if you really want to give gate, then of course you can't, I think, completely give up on this whole month. Maybe you can give, हाँ, Actually, in this June, I have one say CA1 continuous assessment, then a semester, then I have to publish a paper,
then I am on a project. Okay, actually these four things and the project is a bit complex. We are making something different this time. So this month किससे is, related है, like what, like it is a it is an back. AI. It is हाँ. AI background, you can say. So Okay. I can what I can do is, I think for this month what I have studied, I have already given the tests, but I will be doing some PYQs and some tests of what I have already studied, and little bit graph theory maybe I can do this month, but not more than that. I will be starting from July. That's all. That's what I want to say. Okay. Okay. And So how many hours should I put in so that I can finish with good depth in say November or October? see, now if I tell you to put 10 hours a day and you have classes, then it won't work for you. Or so I would just say that if you have 12 hours, if you have like complete day free, then study 12 hours. If you have 5 hours left after college, then give 5 hours. So whatever time you have apart from sleeping, eating, and any mandatory classes or anything you have to attend, give that to studying, right? The more time you give to studying, that's the better. क्योंकि अगर आप every day, if you, and if like for me, I was able to give only 3 to 4 hours after coming from home, and at work I used to give about 2 to 3 hours to solving questions, right? So then weekends I knew already that now, because on weekdays I was not able to give that much time, so my weekends were seriously like I'm waking up and till the time I sleep I'm only studying. I did not Okay. used to go anywhere out. So it's like you have to study all the time. And even for June, I would suggest that if any topic is possible, like if you're doing, if it's related to AI ML, so you could take up maths or any topic that you are good at, maybe, or anything that's not very in depth and it's sort of fun also, like maths, anything, something So, you should take up rather than just completely keeping it off. And after that, hmm, the point is कि आपको सारे, you have to do all 10 subjects and then you have to revise also, and then you yeah. have to do PYQs also, so this is non negotiable. Plus this would only help you be average, तो उसके ऊपर whatever you do is based on subject wise and topic wise test, and these will make sense only if you've already completed all the 10 subjects in depth along with PYQs, right? So you have to do all of these things, and time would be very limited, right? So if you do not want pressure at the end, or you do not want to risk your preparation, just give as much time as you can from the very beginning. All right? Okay, and I have another thing to ask that Yeah. how many months did you take to prepare, if I may ask? So I started in June end, so July, August, September, October, November, December, January. I had 7 months from July. Oh, okay, 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 and Yeah, and 1 week. And I took the entire, like, January was mostly I took off. I applied for leave. I was fortunate that I got about 25 days of leave without much questionnaire. So yeah, my leaves were oh, approved. Yeah. okay. So, and you earlier stressed that just PYQs is not enough. We have to give Yes. the test series and the subject-wise test and full Yes. marks and Right. those things. I'm asking that I have bought the Go Classes test series. So, Yeah. is anything more, another test series or anything is required? No, 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 not at all. Not like, even if you have done entire test series and you are very free, then also it's not needed. Nothing else is required apart from this. I did not take any other test series. I did appear for one, and just giving one mock test, I saw the difference, and I was only with like the test series from here. The questions are like, I know you won't understand it now, but one, because I have already appeared for gate, and I just saw the resemblance, and it's yeah. So in short, yes, you do not have to go anywhere else. Just focus on completing on the resources which are provided here. You do not even have to think about any textbook, any paper, anything else. Nothing. You just have to focus on the lecture modules and then the test series, and do the test series only once you like. PYQs and lectures are the foundation. You can't jump to the question straight. Only once you complete the PYQs and lectures, then start the test, right? Oh, okay. And this time, as I told you, I had finished only say five subjects properly. Yeah. Not even properly.
I had finished 5 subjects and I had aptitude. I got full marks. So like Okay. that, 42 or 43 marks I got. And Okay. the subjects that I means hate, I can say hate, like networks. I hate a lot. I didn't study that, and I saw the Go classes lectures, YouTube compact lectures of networks. So they Yeah. were is very tedious and kind of not engaging. Okay. See, a lot of things, we have to put like effort somewhat on our own. Like it depends. If you're watching the lecture just bit, like for me, my profile was of a network engineer in my current company. So, I mean, I just, even before that, I enjoyed pretty much all the course computer science subjects. So when I used to watch the lecture, I used to take it. I did not think as of, I'm preparing for gate. I just took one topic at a time. So if I'm studying data link layer, so even if, if you're not really enjoying, you can try to take it one topic at a time. You can, if you understand the lecture, then it won't be that difficult for you, I would say. It's Hmm. not necessary that we really have fun in all the subjects. So if you have really enjoy maths or any other subject, then there is a possibility that of like maybe a few subjects you don't find that interesting, but nonetheless you still have to study them. So just make sure, as long as you're understanding the topic, you are able to understand, like if in DLL, if in computer network, agar aap हर layer का function समझ पा रहे हो, if you're able to understand what each layer is responsible for, the you know how the bits are being transformed to signal, and how it is finally reaching the other end, passing through all the 7 layers. You have to just take it one layer at a time, understand it, and make sure कि you are able to solve the topic wise PYQs. So if you have completed CN, just start with one start with the PYQs topic wise, and revise the topic and give the So, uh, so suppose solve the suppose data questions. link layer I have done. So I will do the PYQs of data link layer, right? Not right Instead of after it. First complete the subject. okay, I will complete the subject, then I will Yes. attempt it PYQs. Yes, yes. Complete the क्योंकि you're getting PYQs and various questions in the lecture already. So that's sufficient for that time, right? Many PYQs you will solve while watching the lectures. So only once you Hmm. complete the entire, like once you complete entire computer networks and you start with the other new subject, so parallelly do PYQ of computer network, and when you are doing the PYQ of computer network, do it topic wise. Start from layer 1, revise layer 1, if that's needed. If you're directly able to solve PYQs, then that's fine, because till the time you come to application layer, there is a probability that you've forgot how to solve numericals from data link layer. So that's the benefit. Once you complete the subject and then you move to the PYQs, then you're revising it again, sort of. So yeah, I would suggest doing PYQs after completing the entire subject only. Okay. Okay, and for computer architecture, there are some things that are very hectic, like say pipelining and those things. There are many Yes. errors. I actually what happened when I studied those, I thought that I knew it. Okay, so Yes. now when I'm doing PYQs and other thing, I think that I do not understand pipelining and architecture at all. Okay. See, if you have studied all the lectures from the Go classes modules No, and not from still goclasses, actually from YouTube or other places actually, not see locals. that, yeah, see, I would say even still, if you have studied it completely, maybe if you're not able to do it at all, if you see PYQs at one go, you won't be able to solve. But even after watching, revising the topic, looking at the solution, even if then you are not able to solve it, that means that there is a knowledge gap there. So you could watch the compact course lectures or something, and then try it out. Because ideally, if you have studied it properly, so it's okay to not solve PYQs on your own. That is fine. But you should be getting the approach once you look at the solution. Even if after looking at the Yeah, solution and yes, after looking at the solution, I understand kind of a bit. yeah. But See, so if
if pipelining you take, right? So in pipelining, there are multiple gate PYQs. Say there are about 20. So maybe in the first five, you will have to look at the solution. But then for the remaining 15, ideally, you should get the flow and you should be able to solve it on your own. Because topic wise, like if I remember, there are not a lot of variations that are possible in pipelining. There are, a few types of questions, and you need to just see how to solve each one of them, right? Mostly Okay. that's how it works. But if still it's very challenging, you can maybe once see the lecture. If you think that it's repetitive and if you have already seen it, then don't continue with it, but just check it out once. All Okay. right. Thank you. Thank you a Yes. lot, Didi. Yes, and PYQs will take time, definitely. You have to, like, if you're not able to solve one question, you have to look at the solution. Then when you look, you can also put it on uh, chat GPT, but pipelining is still a pretty common topic. You will find the solution on Gate Overflow. Then you have to see all the multiple, there are often PYQs, other PYQs related to it, which are linked there. And there are multiple approaches. So follow the entire discussion panel. Don't just focus on solving this one question. Look at what are the other variants of it when you solve that one question only. So there's a probability that if you're doing question one, you have a doubt, then the other PYQs also you cover in that lecture, because you are exploring it in depth. You are not just looking at the solution of that question. So now if you are on question one and another PYQ was linked there and you look at it, so now when you move topic wise, no, so that question will come again later somewhere and then you will be able to solve. So that's how it works. So that's why I suggest doing topic wise also, because you do it in depth once, and then towards the end you would be able to solve it on your own, and that is fine if you're looking at the solution. Then what you can do is look at the solution, solve the questions, then further, like, after 2 days maybe check back whether you remember or not. If you're able to remember, then that's good. If not, then just check out the lecture once. Okay. Okay. And a final thing I would want to ask that Yes. should we read any books, standard books or something? No, no, nothing is required. Your lectures are already uh, made, and the questions, everything is made from extremely standard resources, because in books also a lot of things are extra. So these courses are made from the books. All the relevant things to gate are picked up already, so there is no other resource that you need to refer, no other test series, no books, nothing. You just have to follow the one. It's a one platform, like one stop you have. All Okay, right. Didi. Thank you a lot. Okay, thank you everyone. I see that one hand is raised, but I would not be able to take up that question for now. We have already passed 1 hour and I need to be somewhere. So yes, I'll end. But just like one question I saw in chat, that that I'll answer, that how one can maintain that focus, right? So now again, it depends. For me, I would say that I had already taken a lot of pressure because I was preparing for placement and I did not get uh, Consultation. see, yeah. So if anyone asks about the concentration, that how I was able to concentrate and watch 14 hours of lecture, then for that, you can't, like, I cannot tell you, like, that has to come from within. Now, I would say that I was preparing for placement. I had done DSA really well. I had focused on projects, everything possible I did, but I did not end up with a good placement. So I already had that pressure in on me. So I used to think that, okay, if gate does not, I only thought about it once. So entire during my preparation journey, I did not think ki what's the cutoff, what score is needed. Nothing I saw. Just in the beginning of my preparation, I thought that if gate does not go well, then what will happen? And the answer was that my 1 year again would be wasted. So, and if I prepare for gate, all my DSA and project knowledge will also go away. And I just used to think how my result day would look like if I open the result and it's not good, because I sort of knew what it felt like, because I'd also given JEE advance and that result was not good. So I knew what it would feel like, and I did not want to feel like it again. So that was my only motivation. So now if you are chill in your life, you have multiple options, then that would not come to you. But if this exam is important for you, if going into a top university or cracking a top PSU job, if that means something to you, then you do not need any other motivation. Because I'm telling you, if you waste 2 to 3 days in a row, or if you are not focused, if you spend time on phone, then you will get behind and it will affect your result. So that I
tell you right now. So now if you understand by it that you don't have to waste that time and you don't have to risk this exam, then yes, you will have to stop wasting time. That's the only way. All right. So take care, all of you, and best of luck for your preparation. Good night.